എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് എസ്6 സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ പോളിടെക്നിക്കിലെ സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈൻ 2 എന്ന പേപ്പറാണ് രമണി മാം എടുക്കുന്നത്. മോഡ്യൂൾ 2 ആണ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ടെൻഷൻ ആൻഡ് കംപ്രഷൻ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പോൾ മാമിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാം റീസെന്റ് റിട്ടയർ ചെയ്തതാ. ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് മുട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് മാം ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തത്. മാമിന് ഓൾമോസ്റ്റ് 35 years എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. മാം 1984 പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയതാ. മാമിന്റെ നേറ്റീവ് പ്ലേസ് തൃശ്ശൂരാണ്. മാം ഒരുപാട് GPTCയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കളമശ്ശേരി, പാലക്കാട്, കോതമംഗലം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് മാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാം ആണ്. അപ്പോ മാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ്. ഓവർ ടു യു മാം. അപ്പൊ മാം തുടങ്ങിക്കോളൂ മാം. Hello, good afternoon. Today we are going to discuss about the course Structural Design 2, in which Module 2 Design of Tension and Compression Members, and in which I am going to take Design of Tension Members. Okay. Hello. 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 പറഞ്ഞോളൂ. Hello. മാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് കുഴപ്പമില്ല, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അല്ല, ഇത് മാറ്റണം. സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ. ഹലോ. Hello. A tension member. A tension member means it is a structural linear member which is subjected to axial tensile force. Axial force means the line of action of the force is through its longitudinal axis. So, the section will subjected to uniform stress throughout its section. Then generally the tensile members are used in trusses, trisections of trusses, in suspended bridges, etc. The generally used cross sections are single angle sections, double angle sections, rolled circular member, rectangular member, and built-up sections. These are the sections commonly used. Circular, hollow circular section, single angle section, T-sections, channel sections, and built-up sections. Okay. Then, for designing a tension member, we have to calculate the tensile strength of a tension member. That is, the tension member should withstand the tensile force coming over it. That is, design strength TD should be greater than the tensile force subjected to it.
സ്ലൈഡ് ചെയ്തു. These are the blank channels. Hello. Built-up sections, channel sections, plate sections, for designing a identify the modes of this section. Actually, a member may be in three ways. This one is gross section yielding, the second is net section rupture, third block shear failure. Then what is gross section yielding? When a tensile force is acted upon a tension member, the member will yield or elongate. The yielding start beyond the elastic limit. Then the tension member may failure due to its own yielding. That is gross section yielding. And it is denoted as TDG. Then second is net section rupture. Rupture means the section will crack at a weak point or weak section. Generally, the weak section will be at the joint. That joint may be weld or bolt. These are the weak sections. Therefore, the section may failure due to rupture at this section. Then third failure, block shear TDB. Block shear means our member will disattach from other member or a gusset plate. Around the fastenings. That is known as block shear. That is, the failure of the member occurs along a path involving tension on one plane and shear on a perpendicular plane along the fasteners. Block shear എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ആ ജോയിന്റിലൂടെ പറഞ്ഞു പോകുക, മെമ്പർ പറഞ്ഞു പോകുക. അതാണ് ബ്ലോക്ക് ഷിയർ. റപ്ചർ മീൻസ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞു പോകുക, ഒരു ഷിയർ ലൈനിലൂടെ ഒടിഞ്ഞു പോവുക. Yielding of gross section എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ മെമ്പർ, ജോയിന്റ് ഇല്ലാത്ത മെമ്പർ വലിഞ്ഞ് yield ചെയ്ത് ഫെയിൽ ആവുക. Okay, these are the three failure modes. Therefore, we have to check these three modes, failure modes, and the lowest value of the above 3 strength will be the strength of the member. Then design strength due to yielding of jaw section. The design strength of members under axial tension TDG equals FY_AG divided by gamma M0, where Fy is the yield stress of the material. Then Ag is the gross cross-sectional area
of the member and gamma m0, the partial safety factor for the stress material. Okay. The next day, design strength due to rupture of critical section. For plates, it will be 0.9 FU AN by gamma M1, where FU is the ultimate stress of the material and the AN is the net cross-sectional area and gamma M1, that is the partial safety factor. For yield stress, we use partial safety factor as gamma M0, and for ultimate stress, we use gamma M1. This gamma M0 and gamma M1, that is partial safety factors, can be taken from the table 5 of IS 800 2007. The net area AN equals width of the member B minus N into DH into T, where N is the number of holes through that section and DH is the diameter of the holes. Then sigma pi square divided by 4gi, that can be used for a zigzag that is more than one line bolt. This is for zigzag. If only a single line of bolt is provided, then net area is equal to B minus N into TH into T. That means total width in the number of holes in the diameter deduct cheya, then thickness of member going to multiply cheya. That is net area. Will stress, that is FU, ultimate stress. Member designated according to IS 2602, designation E250 in one. E250 is the yield stress, and 410, that is the ultimate stress. The next slide. For a threaded rod, TDN is equal to 0.9 FU AN divided by
gamma m1, where AN means net root area at a threaded section. For single angles, net section rupture that is equal to 0.9 FUANC divided by gamma m1 plus beta AGO Fy by gamma m0. These all equations are taken from IS 800 2007 close 6.2. Then A and C. That can be calculated. And beta is a constant that can be calculated by the equation 1.4 minus 0.076 W by T Fu by Fy Ps by L LC should be less than or equal to Fy gamma m0 divided by Fy gamma m1. That should be less than or equal to 0.7. Slide. In that equation, AN is the net area of the total cross section, and ANC net area of the connected leg. This is the connected leg. Then net area of the connected leg means the leg width minus T by 2 minus bolt diameter into thickness of the member. Then AGO, gross area of the outstanding leg. This is the outstanding leg. That will be equal to this width of leg minus T by 2 into thickness T of the leg. To find beta, previous LC, that is the length of the end connection. That means the total length of the fastenings. In welded connection, that is the actual length of the fastening. That is length of welder. And in bolted connection, it is the length from the outer bolter to the end of the connection.
The BS is the shear lag width. It is shown in the figure. BS is equal to W plus W1. In welded connection, BS equals W. Okay. Next slide. The rupture strength may approximately taken as TDN is equal to alpha AN FU divided by gamma M1, where alpha is a constant. The next is block shear failure. The block shear failure of a bolted connection is shown in this figure. That is, this member, it is failed through this connection. This part is attached to the cassette plate. This is the failure section. This section will attach to this part. And the member will disattach from this part. Remember, ഇതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു പോകാണ്. അതാണ് block shear failure. Then welded connection ആണെങ്കിൽ next. Okay. Design strength due to block shear for plates. This is plate. The block shear strength TDB of connection shall be taken as the smallest of these two values. That is during failure, this line shear off from the attachment. This part also shear off. That is 1, 2, 2, 3. No. 2, 3 will yield from this part. That is, at this line, 2, 3 line, tensile stress will develop, and 1, 2, and 3, 4 lines, shear stress will be developed. ഈ ലൈനിൽ ഷിയറിംഗ്, ഈ ലൈനിൽ ടെൻഷൻ, ഇവിടെ ഷിയറിംഗ്. ഒരാൾ ഇവിടെ നിന്ന് വലിഞ്ഞു പോകും, ഇതിലൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകും. ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ നിന്ന് വലിഞ്ഞ് പൊട്ടിപ്പോകും. ഓക്കെ. Then angle sectionle 1, 2 section will be shear off, whereas 2, 3 section there will be tensile stress. In 1, 2 shear stress, and in 2, 3 tensile stress. ഷിയർ ചെയ്യും ഈ സെക്ഷനിൽ. പറഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്ത് പോകും. 2, 3 വലിഞ്ഞ് yield ചെയ്ത് ഫെയിലിയർ ആയി പോകും. അപ്പോൾ ഈ പാർട്ട്, ഇതിന്റെ ഹാഫ് പാർട്ട് ഇവിടെ റിമെയിൻ ചെയ്യും. 1, 2, 3 പറഞ്ഞു പോകും.
Okay. Whereas in welded section, the weld, the length of the, throughout the weld, length of the weld, it will tear off from the gasseted plate or another member. Next slide. Design strength due to block shear in welded connection. By taking an appropriate section in the member around the end weld, it can shear off as a block as shown in next figure. Next slide. This is block shear failure in welded joint. The member will disattach through this line. This black shaded part is the welded joint. Through this line, it is clear off from the gasseted plate or another member. Next slide. Then plug angles. These are a short length angle section. It can be attached to the member for strengthening the member joint with the gasseted plate. ചെറിയ രണ്ട് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ പാർട്ട് ആംഗിൾ സെക്ഷൻ member and gasset ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ more load can be taken by the member. Okay. Next. Structural steel members are conformed to 2062. Table 1 designation of the members and their strength, that is yield strength, ultimate strength, etc. One designation E250 FE410WA. This is the commonly used steel member, where E means FY250 and FE means ultimate stress FU, that is 410 Newton per mm square. The next. I thought the first session is over. The next is problem. Any questions? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് മാം, തീർത്തിട്ട് എടുക്കുവാണോ അതോ ഇപ്പൊ തന്നെ ചോദിക്കട്ടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ഓക്കെ, ഞാൻ തീർത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ. കുറച്ച് ഡിലേ ആയതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ മാം സെക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. This is a problem for determining the tensile strength of a
tension member. That is, determine the tensile strength of roof truss diagonal 100 by 75 by 6 mm of Fy 250 Newton per mm square connected to the gusset plate by 4 mm weld. Okay. This gusset plate. This is the member angle section, single angle section. Connected leg with 100 mm, unconnected 75 mm. Then the properties of the member can be taken from steel tables from page number 36 of the steel table. Area of the gross section 10.14 cm square, and CXX, that is the distance from the bottom edge of the member to the CG of the member. It is 3.01 centimeter. At area of the connected leg, that is equal to B minus P by 2 into T, where B is equal to connected leg in the width 100 and thickness 6. Therefore, it is 582 mm square. Then area of outstanding leg in the width 75. 75 minus 6 by 2 into 6. The yield strength of the angles. For strength of the member, it is the lowest of the yield strength, fracture strength and block shear. First, we have to calculate yield strength of the angle section TGG. That is AG into Fy divided by gamma m's. It is taken from IS code 800 2007 46. It is calculated TDJ. AG is equal to 1014 250 divided by gamma M0, that is 1.1. Therefore, yield strength 230.45. The rupture strength TDN is 0.9 INC FU by gamma M1 plus beta GFI by gamma M0. It is a single angle section. Therefore, we have to take this formula. The next slide. First, calculate beta. The question is given in the code. IS code. Gamma M0 1.1, gamma M1 1.25, W, that is equal to BS is equal to 75 mm. BS is equal to 75 mm. Then LC, average length of the weld, that is equal to 225 mm. Then therefore, beta is equal to 1.206. Then FU gamma M0 by M5 gamma M1. FU 410 into 1.1 divided by 250 into 1.25. That is equal to 1.443. Therefore, beta is less than 1.443 and it is greater than 0.7. To conform to the equation, therefore beta is equal to 1.206 and TDN is equal to 290.21 kilonewton. Next.
Next slide. This show previous slide. Okay, the next slide. The next block here. There are two equations for TDB. One 𝐴𝐵𝐺FI divided by root 3 gamma M0 plus 0.9 FU gamma M1. Then AVG is the gross area of the section through shearing section. ATN net tension section, area of the tension section. As it is elder joined, net section is equal to gross section. Because there are no bolt holes. That is ATN is equal to AVN and AVN is equal to AVG. The thickness of the SAT plate is not given in the problem, therefore it is taken as 8 mm. And calculation of AVG, that is shearing. For shearing will take plus in two shearing plane. The length of the weld, that is 225 is the average length of the weld in top and bottom. That is, it is multiplied by 2. The length of the weld into thickness of member. That is equal to this mm square. Then ATN, that is the net area of the tension plane, that is equal to 100 into H. The net area of the tension plane will take place in the end of the connection, that is the connected leg width 100 mm and thickness 8 mm. That is equal to 800 mm square. Hence TDB1 is equal to 708.53 kilonewton. Okay, next. Okay. Then TDB2, question is given. AVN is equal to random ATG and AVN. That are net equals to gross film, gross equals that ATG is equal to ATN and AVN is equal to AVG. Then substituting TDB1 is equal to 70.53. Okay. Yielding strength, rupture strength, and block shear strength that are calculated. The lowest value of these three, that is taken as the tensile strength of the member, that is equal to 230.45 kilonewton. Okay.
ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ചുണ്ട്, ചോദിക്കാം. ടീച്ചറെ, ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രദീപ് രഘു ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. വൈ ഡു വി ടേക്ക് ഗ്രോത്ത് ഏരിയ ഫോർ yield strength? Okay. Yielding of the member എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ മെമ്പറിന്റെ ജോയിന്റ് ഇല്ലാത്ത സെക്ഷനിലാണ് yield ചെയ്യുന്നത്. മെമ്പറിന്റെ ക്ലോസ് ഏരിയ ആണ് എടുക്കുന്നത്. അതായത് ജോയിന്റ് നമുക്ക് ബോൾട്ട് ഹോൾസ് ഒന്നും അവിടെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണ്ട. മെമ്പർ സെക്ഷൻ ഓൺലി, ദാറ്റ് ഈസ് അവിടെയാണ് yield ചെയ്യുന്നത്. yielding ഓഫ് ദി മെമ്പർ ആണ് പറഞ്ഞാൽ അതവിടെ വലിഞ്ഞ് പൊട്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഗ്രോസ് ഏരിയ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചർ, എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആയി. ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തല്ലോ ടീച്ചർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ? പറഞ്ഞോളൂ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ജാൻ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ മെമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഒരു ടെൻസൈൽ മെമ്പർ മീൻസ് ഇതിന്റെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആക്സിസിലൂടെ ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. therefore it is tensile force. പുള്ളാണ് വരുന്നത്, പുള്ള്. ഓക്കെ, so tensile strength means the member should resist or it to have the capacity to take the axial tensile force. The capacity of the member to take the axial tensile force is the strength of the member. That means that the design strength of the member should be greater than the tensile force acting through the member. That is the tensile strength. Strength of the member. ടീച്ചറെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്യാം പ്രസാദ് എം ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. റപ്ചർ എന്താണ്? റപ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദാറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ലോഡ് ഡിസൈൻഡ് ലോഡിനേക്കാൾ കൂടി വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ വീക്ക് പോയിന്റില് ക്രാക്സ് വരാം. സാധാരണ വീക്ക് പോയിന്റ് ജോയിന്റിലായിരിക്കും. ബോൾട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ ആ ബോൾട്ടിലൂടെ, ആ ബോൾട്ടിന്റെ ലൈനിലൂടെ അത് പൊട്ടിപ്പോകാം. ശരിക്ക് ഇങ്ങനെ ക്രാക്ക് വന്ന് പൊട്ടിപ്പോവുക. ലൈൻ ഓഫ് ബോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ഓഫ് വെൽഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് റപ്ചർ. അടർന്നു പോവുക. ഓക്കെ ടീച്ചറെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 3 പേര് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അബിയ ബാബു, പിന്നെ ജാൻ, പിന്നെ ഷാമിലി. 3 പേരും ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അവർ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ നീഡ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് എ പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ? ഓക്കെ, in limit state design we will adopt a partial safety factor for loads and for material strength. പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ സ്ട്രെങ്ത്, yield സ്ട്രെങ്ത് FI ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. ആ വാല്യൂ മെറ്റീരിയലിന്റെ എല്ലാ സെക്ഷനിലും ആ വാല്യൂ തന്നെ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല. വാല്യൂ ചേഞ്ച് വരാം. അപ്പം ഈ സ്പെസിഫൈഡ് വാല്യൂവിനേക്കാളും അല്പം കുറവ് ഏതെങ്കിലും പോയിന്റിൽ വന്നാൽ തന്നെ മെറ്റീരിയലിന് അതെടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി വേണം. അപ്പൊ മെറ്റീരിയൽ സ്ട്രെങ്തിനെ നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഗാമ എം. അപ്പോൾ FI by gamma N0 or FU by
ഗാമ M1. മെറ്റീരിയൽ സ്ട്രെങ്തിനെ നമ്മൾ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്. ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ. നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ സ്പെസിഫൈഡ് സ്ട്രെങ്തിനേക്കാൾ കുറവായിട്ട് ഏതെങ്കിലും സെക്ഷനിൽ സ്ട്രെങ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലിന് വരാം. കാരണം ഇത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിൽ അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറവാണെങ്കിൽ ആ കുറവ് നികത്താനാണ് നമ്മൾ പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ ഫോർ മെറ്റീരിയൽസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്.